ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ ஓகே நைஸ். அப்படியே இதுங்க ஷேர் பண்ணிட்டு வர ஆரம்பிச்சிடலாம். என்ன அட்டு போட்டால் வர மாட்டேங்குது? கதமுண்டாடி கீபோர்டு வர வேலை செய்யலையா? இல்லை ஏதோ பக்கு போல். விண்டோஸ் 11 பார்ட் 2 போட்டேன்ல. ஓகே ஆக்சுவலி போன இதில் லைவ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 5th வச்சுட்டு ஒரு நாள் டேரெக்டாக ஹாக்வார்ட்ஸ்குள்ளே வந்தோம். ஸ்டார்டிங்கில் ஏதோ இது மிஸ்ட்ரியை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் செக்ஷனில் இருந்துச்சு. ஹாக்வார்ட்ஸில் தான் ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்க. அங்கே போய் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அங்கே ஒரு மெமரி வந்துச்சு. அதை போய் ப்ரொஃபஸர் ஃபிகிட்ட போய் சொல்லணும். அது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். இதான் ஸ்டோரியின் சுருக்கம். யாரா மெசேஜ் பண்ணுறீங்க? யாரும் இல்லை. பரவாயில்ல, ஆஃப்லைனில் பாருங்கள். ஓகே போகலாம். ஏய் இல்லை செலக்ட் பண்ணுமா? அதுக்குள்ளே லோட் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறேன். ஓகே யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே சேட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். டோன்ட் பி இன்ட்ரோவர்ட். திடீர்னு மறந்து போச்சு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி. குவெஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்ல. ஸோ ப்ரொஃபஸர் கிட்ட போய் பார்க்கணும் போல். இது என்ன பிக்குனா ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் ஆஸ் இஃப் மை ஸ்கெடியூல் வாசன் கன்ஜஸ்டட் எனஃப் த மினிஸ்ட்ரி ஹஸ் சார்ஜ் மீ டு அரேஞ்சிங். யாரு? ஓ ஆமாம், பிளாக் ஹாய் ப்ரோ மோபியஸ் கேமிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. So goblins unorthodox to say the least. ராக்வுட் கூட வேலை செஞ்சிருந்தாங்களா? அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. நமக்கு தெரியும்னாங்கல்ல. It's Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Okay. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. So, book தேடி தான் வந்ததுன்னு சொல்லி சொல்றா. Okay. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. So, எப்படி உள்ள போணும்னு சொல்லி கேக்குதா? Okay. The book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. என்ன எதை பார்க்க போதான்? கிழிஞ்சிருக்கு. Oh dear. So நமக்கு முன்னாடி யாரோ அந்த புக்கை பார்த்துருக்காங்க. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. That may take some time. 5 பேர் பாருங்க மறக்காம லைக் போட்டுருங்க. I wonder why it was here, below Hogwarts. ஏன் ஹாக்வர்ட்ஸ் கீழ இருந்தது? அதான் தெரியல. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore memories அதெல்லாம் இங்க இருந்த ப்ரொஃபசர் தான் சொல்லி சொல்றா. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain.
Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But Classes you'll want to started pay na attention in solrana, okay. herbology and potions. Okay. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. So, And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okay, nice. Complete main quest. So, அப்படியே main questல நம்ம அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிடலாம். வேற என்னென்ன இருக்கு? இங்க fast travel தானே இருக்கு. Read mail entry. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. Okay, I இதெல்லாம் would like mail to talk வந்ததுக்கு to you போல about okay. Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. இவங்களோட மிஷனானா இது சைடு மிஷனா இருக்குமா? இல்ல சைடு மிஷன் தான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்பாலஜி கிளாஸுக்கு தான் போகணும். இந்த டைம்லாம் இருக்கா என்ன புள்ளியில வர மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். Naughty just sent an outpost requesting to meet here in the Hogsfield hamlet. Okay. This is the world map. Most of the map is covered by fog. Limit. Okay. Limit ஆயிருக்கு போல. Hamlets are small communities throughout the world. Okay. Hamlet. This is a hamlet, Lower Hogsfield. Hamlets provide new opportunities for vendors, true flames, side quests and collectibles. Oh. So, இப்ப அவ கூப்பிட்டுருக்காள்ல. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. As you explore, you will remove fog from the map. Okay, Hamlet's dungeons, bandit camps-லாம் reveal ஆகுமா? யாரா டக்குன்னு மெயின் மிஷன் போலாமா? How nice to see you, my young friend. இல்லாட்டி அவ சொன்ன அந்த இது எங்க இருக்கு? எங்கேயோ அதை சொன்னாலே. Hogsfield. ஸோ இது தூரமா இருக்கா? சரி ஓகே. ஹெர்பாலஜி கிளாஸே அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஏதோ மெயின் மிஷன் தானே. கிளாஸ் டைம் ஏதாச்சும் இருக்கானே? இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். வழி விடுங்க ப்ரோ. எங்கடா இருக்கு? கீழே இருக்கா? இது அடிக்க முடியுமா என்ன? வால் பண்ணிட்டு போலாமா? வேணாம். Hogwarts always has another leaf. There's something in there. I just know it. I think when you're best at something, like me, for example. இதெல்லாம் பெருசாக கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஆனால் போகிறதுக்கே என்னடா சுற்றி போக வேண்டியதாக இருக்கு. கீழே இறங்கணுமா? சத்தியமாக எனக்கு காம்பஸ் இல்லைன்னா செத்துப்பேன். She wearing Punja's onion again. Hey, okay. So herbology class போல நான் இல்ல அந்த மாதிரி கோஷிகன் GTA கஷ்டப்பட்டு 4000 ரூபாய் கொடுத்து கேம் வாங்குனா GTA ஓகே போடலாம் ஷூர். நீங்க தான் ஆடுறது இல்லையா? ஆடுறீங்களா என்ன? A little treat for your auntie. Ah, hello.
class. நம்மள பத்தி Please தெரியுமா? welcome the newest rose in our garden. Okay. We do look forward to growing together. இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் போல. புலி மாதிரி தான் கொஞ்சம் இருக்கு. கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி This பாப்போம். year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Oh. Sebastian. Now then, Sebastiano. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. இதோ அந்த படத்துல வரும். யா ப்ரோ இப்போ சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆறலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நைட் முடிஞ்சா போறேன். இன்னைக்கு வியூஸ் நல்லா போனா போறேன். ஷூர். First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the So அந்த mandrake வந்து ஒரு கிழிச்சது மாதிரி இருக்கும். ரூட் கடியில அது கத்தும். படத்துல அப்படி தான் இருந்துச்சு. இங்க எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நல்லா வந்து கார்டில் எல்லாம் பச்சு போட்டிருக்காங்க. யப்பா யப்பா The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! ஆமால ஸ்பெல்லாம் இருக்குல்ல. Okay, nice. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. அவ்வளவுதானா? நல்லா இருக்கே கிளாஸ்லாம். இல்ல முடியல. அதனே பார்த்தேன். I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. நல்லவங்களாவே பேசலாம் டிஷன்லாம் இருக்கு. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. Dittany, I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student So already நம்ம அங்க போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்ல. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my staff this So dittany seeds வந்து plant பண்ண சொல்றாங்க. Restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor. The leaves of the medicinal herbs are used in Wiggenweld potion. Dittany seeds can be purchased from the Wiggenweld potion na enadhu health ஏத்துமா? இதுல எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. ஓகே. பண்ணியாச்சு. Plan பண்ணியாச்சு வேற. Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. Wiggenweld potion use பண்ணிக்கலாமா? Tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. So வேற flora வகையில ஒரு plant காமிக்க போறாங்க போல. Outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. Cabbages எல்லாம் chew பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. என்ன சரின்னு தெரியலையே. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. யாரோ நம்மள அக்கம்பனி பண்ணுவாங்க போல. முடிச்சிட்டு இவங்க வந்து பார்க்க சொல்றாங்க. ஓகே. Meet Leander Pruitt. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian.
And he's good. Sebastianல சப்ப Thinks பையன் he's bro. really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Attack the dummy with a chomping cabbage. Oh, select பண்ணி attach பண்ணலாமா? Release L1 to equip. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. நல்லா இருக்கே. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. ஏதோ chew பண்ற plant போல. Enemy seconds தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல. ரெண்டு கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா ஒன்னு இருக்கு. I'm not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. So get திருப்பியும் அந்த ஹெல்பாலஜி டீச்சர் மீட் பண்ண சொன்னாங்கல்ல. என்ன அது? கிளாஸுக்கு தானே போகணும். ஓகே. கரெக்டாக தான்டா போதான். இந்த ரூம்குள்ளையா? ஓகே. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide glove. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? So in the mission முடிச்சாச்சு. இதெல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கு. Don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Okay, வேணா வந்து பேச சொல்றாங்க. Okay, nice. நல்லா போச்சு நான் சூப்பரா. Really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. வேற என்ன மெயின் மிஷன் இருக்கு? கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இவ கூப்பிட்டாலே அவ பேர் என்ன? ஏன் வேவ் பாயிண்ட் செட் பண்ண முடியல இங்க? Artery weight change map. Oh, track quest whether waypoint was okay, okay. So meet Natty at the Natty Ona in Hogwarts field, okay. போகிற வரையில் அப்படியே என்னென்ன அதுக்குன்னு பார்த்துட்டு போகலாம். பெருசாக இருக்கேடா இடமே. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்லாம் இல்லையே என்ன? 500 மீட்டர் போட்டிருக்கு.
இதென்ன உள்ள வேற ஒரு மிஷன் இருக்கா? போஷன்ஸ் கிளாஸ். சரி நாட்டி ஒன்றைய பார்க்க போகலாம். டைம்லாம் ஏதாச்சும் இருக்கா? இந்த டைம் கிளாஸ் இருக்குது, இது எதாவது மிஸ் பண்ணிட போகலாம் பார்க்குறேன். புள்ளி மாதிரிலாம் இல்லை எப்போனாலும் போகலாம்ல மெயின் குவெஸ்ட்டுக்கு. ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் கிளாஸ் வேணாம் அப்படியே போகலாமா? சரி வந்துட்டோம் அப்படியே போவோம். வெளியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் கொஞ்சம். இந்த குவெஸ்ட் பண்ண ஏதாவது வேணுமா? அதை பார்க்கவே இல்லை. ஏதாவது காமிக்கும் இல்லை இந்த குவெஸ்ட்டு? இல்லை ஓப்பன் ஆகாமல் தான் காமிக்குமா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். என்னடா இது? இப்போதைக்கு ஏரியா என்னென்ன ஸ்பெல் இருக்கு? லிப்பேரோ, ஆக்சியோ, ப்ரொடெக்டோ, லூமோஸ். இல்லை லூமோஸா? ப்ரொடெக்டோ சும்மாவே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நாட்டி ஓனாயை பார்க்க போகலாம். பக்கத்தில் வந்துட்டோம் கொஞ்சம். இங்கே ஒரு பிளேஸ் இருக்குடா, இங்கே ஸ்பானாக இருக்கலாம் போலியரா? இல்லை இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் இந்த பிளேஸை. இது எப்படி இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்க்கறது இந்த பிளேஸில் இருக்கா இல்லையான்லாம்? மேப்பு, ஹாக்வார்ட்ஸ் மேப், வேர்ல்டு மேப், இந்த இடத்துல காமிக்குமே, இந்த மாதிரி காமிக்கும். ஏன் இப்போ காமிக்கவே இல்லை இந்த பாயிண்ட்டை? தெரியல. 5 பேர் பாருங்க, மறக்காம லைக் போட்டுருங்க ஏதாவது போடலன்னா. வெளியே நல்லா இருக்குறாஸ். This could prove dangerous if I'm not careful. வெளியே அட்டாக் பண்ற மாதிரி வருமா? ரெட்ல ஏதாவது அனிமல்ஸ் வரலாம் அந்த மாதிரி தெரியல. இங்க தான்டா இருக்கா? It is good to see you. Hello Natty, how are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. So போனே Hogsmeade போன உடனே ட்ரால்லாம் வந்து அட்டாக் வந்துச்சுல. So அத பத்தி பேசலாங்க. Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. So இப்ப கேக்குதா? சொல்லமா They want சொல்லலாம். something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A Portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Okay. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of So it. ancient magic And oda I've traces cast la nammala magic I paaka can't mudiyudhu. otherwise explain. Yero I link know irukku that's nammalukku a lot to adukku enna absorb. theriyilla. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? இது பேசுற இங்க கூப்டால தனியா. The reason my mother and I left Matibili land. Oh. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was Harlow polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning.
I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. So ivale paathukaala. Okay. Avladana. Be on your guard. Adi pavi. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Helpless stranger. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oh, Rookwood alungadana. Ivan Speak okay. of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Shouldn't be here. Put me back down, right now. As if you could have looked. You're in for Try watching this lot. Idiyadu. Oh, watch the light go out of your eyes. Ashwinter Duelista. Yarra ivan. The collection section of a field guide has been updated with new enemy type. You may learn valuable insights on enemies such as weakness and certain spells. Oh. Get over here, you infidel! I'm not going anywhere with you. You become a dead body! What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me? So Ashwinders song pedu okay. Puru enemy pola. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen Rookwood on you. thieves and It's a long story. avanga the Ashwinders hero solran. Okay. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Priya Let's want get enna moving number on my perla varudhu. research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing So in Nora Merlin's Treadwell work இவங்க வந்து and researcher life. தான். Okay. Merlin. Of the legend of King Arthur. The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious So Merlin fixtures he இவரு left figure here wife centuries நினைக்கிறேன். ago. Okay. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Merlin என்னது No அவங்க one பேரு? has yet managed to Figure figure out சரி how okay. they work. அப்படியே But போ I மதன் believe பேரு I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. Oh. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center.
That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Mallow sweet is center of the symbols I brought a trunk full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. So mallow sweet வந்து ட்ரங்க்ல கொண்டு வருவோம். This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. எடுத்துக்கலாமா நம்ம? I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. எங்க சொல்றாங்க இந்த ஸ்வெல்ல வைக்க சொல்றாங்களா? சென்டர் ஆஃப் தி சிம்பிள்ஸ்ல வைக்கணும். ஆடே வரல. நீ ஆன் பண்ணா தான் ப்ரோ வரும். ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ற? இது நான் பண்றேன். What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. இது என்னது இது? Revelio. Solve Merlin's trial. இங்க ஏதோ கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Perhaps a spell might help us here. Okay. இல்லையா? அதென்ன எரிய வைக்கணுமா? அப்பனா அந்த இக்னிட்டர் தான் போடணும். ஏதோ ஒன்று சொல்லி விட்டாங்களே, அது பேர் என்ன? இன்சென்டியோ. சாரி, தப்பா சொல்லிட்டேன். Incendio. The flames make the pyre sink. Flames சொன்னோனே வந்து இந்த பையர் வந்து உள்ள போகுது. Curious. The pyres are back where they started. Okay. கிட்ட போனா கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படினா சொன்னாங்க இந்த ஸ்பெல்ல கத்து கொடுக்கும்போது. Clearly all three of these pyres are meant to be lit. Incendio. இதுவானே போடுல. ஏதோ ஒன்னு பண்ணா ஏதோ ஒன்னு மேல நிக்குது. It seems the pyres sink if you don't light the others quickly enough. So டக்குனு லைட் பண்ண சொல்றாங்க. சிங்க் ஆவுன்னு தானே, கரெக்ட் தானே? Try lighting all the pyres before any finish sinking. என்னடா இது? ஆனா 4 இருந்துச்சு, இன்னொன்னு எங்க போச்சு? இன்னொன்னு கரெக்டா உள்ள சிங்க் ஆயிருச்சா? இல்ல 3 தான் இருக்கா? ஓகே, வீட்ல யூஸ் பண்றாங்க, கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிட்டு சைடுல. ஓகே. ஓகே, என்னன்னு பாப்போம். How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success. We can indeed. So அதே நேரத்துல லைட் பண்ண போல பண்ணியாச்சு. ஏழு பேர் பாருங்க, ஸ்மோக்கா லைட் போட்றாங்க. How does it work? I must review my notes. I may have missed something.
Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. So, mallow sweet. I really must be honest. And seeds are the seeds are not illa. Ada kondu vanda center of the symbol vecha reveal be aagudhu. Careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Okay, nice. So, it was stranger mission na pola. Inga enna irukra? Anga yadho nikkadha anga illa side mission ah. Okay. So, main mission povoma. கிளாஸுக்கு போனோமா? எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட்டு. ஓ, இங்க போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம்ல? கரெக்ட் தான், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோ தான் வர தேவையில்ல. வரும்போது தான் அவ்வளோ தான் வந்தோம். அதை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் போல. I'm most pleased to be included. So, Slytherin common room மட்டும் ஒரு கிளாஸ் மட்டும் அதுக்கு அட்டெண்ட் பண்ணோம். இப்போ பண்ணலாமா? Attend potions class. Revelio இல்லை, இது வேற. நான் நைட் ஆயிடுச்சு, கிளாஸ் இப்போ கூட வரதுக்கும் எனக்கு புள்ளியில் வர மாதிரி டைமிங் வச்சுருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கும். இது என்ன பேப்பரா பார்க்குது? இதை பிடிச்சி இருக்கணும்னா என்ன ஆக்சியோ தானே இது? என்ன பேப்பரா பார்க்குது? எங்கடா போச்சு? இல்லை ஃபீல்ட் கைட் பேஜஸ். ஓகே. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never. So Hogsmeade ஓட அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் ஸ்கூல்ல கார்ட் பண்றாங்களா? ஓகே, வெயிட் பண்ணுவோமா? லேட்டா வந்து வெளியே போன்னு சொல்லிடுவாளோ? ஓ, எனக்கு தெரிஞ்சு காலையில ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தூங்கலாம் போல, அதுதான் வெயிட்னு வருது. அந்த மாதிரி புரியுது. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Actually, night போலாம் போல, அட்டெண்ட் பண்ண போலாம். ஆனா இது வெயிட் பண்ணணும் போல அந்த மாதிரி. Discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Oh, and a Wiggenweld, okay. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion? And I wrote seeds வந்து வளர வச்சாங்க. அதை வச்சு பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. So இத வச்சு ஹீல் பண்ணலாம் நம்ம. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Okay. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. So the healing potion மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடி வாங்குனா. Please begin. So okay. Chemistry class. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Oh. கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோம் போல. லைட்டா அமுக்குதான் பட்டனா. ஓகே, இல்லை வெறிச்சது போதும் ஏதாச்சும். ஓகே, கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஸில். இதுக்கியாரா பிளாக் ஸ்கில்? அது பேர் பார்க்குறீங்க, மறக்காம லைக் போட்டிருங்க. I see most of you have not forgotten how to stir. நம்மளாம் ஸ்டர் பண்ணி முடிச்சிட்டோமே, இங்கே பாருங்க.
Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. So I actually know the potion For the brew moment, panna you can find the solran. ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own So ingredients. இப்போதைக்கு அவன் ஆஃபீஸ்ல Some எடுத்துக்கலாம் ஆனா can be harvested from the நம்ம plants வாங்கிட்டு you வரணும் grow in போல. your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be ஓகே harder to ஓகே obtain. ஹெர்பாலஜி and கிளாஸ்ல will வந்து require you to be a bit வளர்ந்ததுக்கும்ல அந்த more பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வாங்கிட்டு வரணும்னு resourceful. சொல்றான். ஓகே. Come and see me when you've finished brewing. ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் இப்பதான் காலைல And we'll see முடிஞ்சது. if it was skill or luck the first time round. So actually collect dash in the My seeds. parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Oh, Keeps too close an eye on Weasley, me Weasley. for comfort. Ugh. Family name, okay. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. முக்கியமான I'm just potion missing one பண்றான் tiny என்னது? last ingredient that will add that extra spark. என்ன I வேணும் எனக்கு? suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. So நம்ம எடுத்து கொடுக்கணும் I போல. simply need Okay. a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. என்ன சொல்லலாம்? I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. சரி Very ஓகே. well, I'll bring you a Fooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. அடி வாங்காம Hurry இருந்தா back to சரி me when you நம்ம. have the feather. A well-prepared witch. என்னன்னா எக்ஸ் ஆக்ஷன் அது எக்ஸ் கலெக்ட் டார்க் மான்ட்ருகல் ஃபர் அப்போதான் வேற என்னது கெட் அ சூப்பர் ஃபெட்டர் என்னென்னமோ சரி எல்லாத்தையும் படிக்குதோமா சூப்பர் ஃபெட்டர் எங்கடா இருக்கு ரொம்ப நேரம் உள்ள இருக்கும் ஒரு டவுட் ஆகிடுவானோ செஸ்ல இல்ல இங்க இருக்கு ஏய் ஒண்ணு உண்டாண்டா இருக்கு அத தூக்கிட்டோமா காரணம் கலர் வேற மாதிரி இருக்கு Here's the Fooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus nuclear bomb try potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Brewed potions from unlock the recipes at a potion station. Okay. Recipes and ingredients can be purchased from select shops. ஓ போஷன் ஸ்டேஷனில் என்ன போஷன் ப்ரூவ் பண்ண போதுமோ அந்த செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரூவ் ஆகிடும் போல் ப்ரூவிங் டைம் 20 seconds. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. என்னடா நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டே என்னமோ ஆயிடுச்சு. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. மாட்டிட்டோம்டா டேய். அவன் ஏதோ வீஸ்ல ஏதோ பண்ணிருக்கான் போல ஓகே. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me.
I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Okay, அப்படியே போவோமா? இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. சூப்பர். New quest available. Open quest lock. So hectic assignment வேற ஒன்னு முடிக்கணும்ல. அத போய் முடிப்போமா எக்ஸ்ட்ரா அசைன்மென்ட். சோ இங்க போய்டா போஷன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரூ பண்ணிக்கலாம் போல. Greetings, young Slytherin. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Okay. Next time we talk, I promise, fewer explosions. போடாரே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுடா. Find the Stropes note in courtyard. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of the day. You can't imagine how inconvenient. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Zenobia இந்த ஸ்டோன்ஸா அது எங்க போய் தேடுறதுன்னு தெரியல. ஹை பிளேசஸ் சொல்றா இவளே. Find the Scrope's note in the courtyard. Okay. இதுக்குள்ளயா? ஓகே வாங்க அப்படியே போவோம். இதெல்லாம் என்னது உடைக்கிற மாதிரியே இதுக்கான உடைய மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. Scrope knows about the book you found. It is missing. Is it missing something? Scrope does not believe. Is it safe to speak out in the open? யார் இந்த Scrope முறை சொல்லவே இல்லை. Has left another note across the bridge among the circle of the rocks. Take care, tell no one about this. First என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Knows about the book you found. Is it missing something? Scrope does not believe. Is it safe to speak out in the open? Okay, bridgeல விட்டுருக்கானா? Scrope? Who is Scrope? அதானே who Scrope? ஸோ பிரிட்ஜிலே இங்கே இன்னொரு நோட் இருக்கு போல். அதை பார்ப்பேன் நான். பார்த்தாலே தெரியும் மேலே இருக்கிறா இது. லிவியோசோவா? லிவியோசோ எங்கடா? தானே. ஓகே. ஏய் என்ன ரெண்டு செலக்ட் ஆகுது? ஏய் இது பேர் எங்கடா? இது பேரோ இங்கே இருக்கட்டும்.
Leviosa. ஓ இந்த பாக்ஸை தள்ளிட்டு போகலாமா? புரியுது. இந்த பாக்ஸ் வச்சு தான் எடுக்க முடியும் போல. ஓகே. ஏய் கல்லெல்லாம் நோண்டது இது. வாங்க ப்ரோ எஸ்பிஜி. என்ன ப்ரோ லேட் இன்னைக்கு? லேட் இல்லை என்ன ப்ரோ வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்கணும். நோட் எடுக்கணும் அதுக்காக. வா 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 வா. ஏய் ஏறா. Almost there. Head for the pumpkins just down the stone circle. எவனோ புதுசா வந்து அவன் பேர் என்ன மறந்து போச்சு. ஸ்க்ரோப்பா. Almost there. Head for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside one of them. You may be able to help poor broken hearted Scrope. அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நம்ம ஏன்னா தேடி வரணும். அவன் தானே வரணும். என்ன போட்டிருக்கு? Head for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside one of them. Pumpkins? Oh, I think I know just the place. நல்ல வேலை கீழே உண்டுப்ப. கெஸ்ட் இன் ஹோம் ப்ரோ அப்படியே போட்டு விடுங்க ப்ரோ டிவியில். அவன் ஃபோனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ. கெஸ்ட் வந்தால் இப்படி தான் பண்ணணும். அப்புறம் 30 வர மாட்டாங்க. யார் இவன் எவனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்க தானே. ஓகே பம்ப்கின் ஸ்கூலில் ஏதோ சர்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே search in one of the pumpkins. Nice. The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meets Grope at the water edge by the broken docks. Hey, yara ni. The water's edge. This had better not be a trick. ஹைட்டா ஜம்ப் பண்ண என்ன வந்துட்டு இல்லையே. பாப்போம் யாரா இருக்கா இங்க. யாருமே இல்லையடா. இவன் தானா? டேய் இந்த ஹாரி பரட்லயே வருவானே. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. So been in the நமக்கு வேலைலாம் பாக்கும் இந்த Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. You know headmaster yaadu? Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. So நம்ம அந்த ரிங்கியோ கொண்டு வரணும் போல. இவன் யாரும் ஹெல்ப் கேட்க மாட்டானா? நம்ம தேடுறதுனால சொல்றான். Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Okay. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And toast.
யாரு கிட்ட என்னது இது கலெக்ட் டங்கு டக் பாக் டங்கு இல்லைன்னது ஓகே கைஸ் ஃபைட் வரல யாரும் கேட்டிங்களே ஸ்பீச் தான் கேட்டாதா பரவாயில்ல தண்ணிலையும் வேகமாக போக முடியல போல ஓகே ட்ரெஸ்ஸு நிறையா இருப்போம் ப்ரோ மேஜிக் ஸ்கூலில் நிறையா இருக்கு ப்ரோ ஏய் எத்தனை பேர்ரா வந்து அடிக்கிறீங்க இட்ரா டேய் நெருப்பை கொண்டு வந்தாண்டா உள்ள ஏய் இட்ரா ஒரு டேமேஜ் கூட வாங்கல நினைக்கிறேன் ஓகே போய் தொலை என்ன பச்சை கலர்ல இருக்கு ஓ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனா ஐயோ நல்லா இருக்கே கிராட்டோனா இந்த கேவ் தானா ஓகே Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Toast vechone ero varudhu. Okay, and the ringo and the மிச்சமிடி pages வேணும். என்ன pagesனா ஒரு book pages. Could it be? Journal ஒன்னு யாரா அவன் கோஸ்டா? Oh. Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student just like you about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah.
Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Aha. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. Even I though thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I could only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Aha, the forest போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. அங்கதான் அதுக்கும் போல. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Swimming நார்மலா தான் இருக்கு. இவளுக்கு ஸ்விம்மிங் ரொம்ப ஸ்பீடா தெரியாது போல. ஸோ ஸ்கோப் கிட்ட போய் சொல்லிடலாம். அந்த ரிங்கு கிடைக்கல, பேஜஸும் கிடைக்கல. பேஜஸ் நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் தான் கிடைக்கும். என்னதான் மன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ரெட் டெட் மாதிரி. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. ஓகே, இப்போவே அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போக போதுமா? அதுதான் காணாமல் போயிடுறான்டா இவன். கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆக்சுவலி போர்ஷன்லாம் இங்கே இருக்கா? இதான் போர்ஷனு. எடிவர்ஸ் போர்ஷன் என்ஹான்சஸ் த ட்ரிங்கர்ஸ் டிஃபன் பை கவரிங் டெம் வித் டியூரபிலிட்டி. ஓ, இது இந்த போர்ஷன் இப்போ தெரியல. ஓகே, இதுதான் இது. ஏதோ இதுதான் வந்து லாக் ஆகிருக்க குவெஸ்ட். இதெல்லாம் எப்படி ஜூம் பண்ணுறது? ஓகே, ஜாக்டா ரெஸ்ட். ஓகே, I need to learn the disarming charm before I could follow the... ஓகே, disarming charm வந்து கற்றுக்கணும் போல. ஓகே, இப்போ நான் எங்கே போதட்டு? டிசார்மிங் சார்ம் இப்போ எனக்கு யார் கற்றுக் கொடுப்பா? எனக்கு தெரிஞ்சு யாராவது கிளாஸில் தான் நினைக்கிறேன். நம்ம கேசல்கே போயிடலாம். என்ன தடவை பட்டாசுலாம் வெடிக்குது?
சென்ட்ரல் ஹாலுக்கே வந்தாச்சு. ஓகே, இந்த டிசார்மிங் சாம் யார் சொல்லி இருப்பா எனக்கு? அது சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியதான். இங்க ஒரு பேஜ் பார்த்துக்கிறதா? Oh dear, I shall get in trouble for this. அட போடி, ஆல்ரெடி நிறைய வேலை இருக்கு. முடிச்சு சைட் மிஷன்லாம் ஆகலாம் தனியா. This cannot possibly be as difficult as it seems. சரி, ஆக்சுவலி நம்ம கிட்ட அது பேர் என்ன, இன்னொன்று இருந்துச்சு. சேலஞ்சஸ் இல்லை, ஏதோ இங்கே பார்த்தோமேடா. இங்கே ஏது இல்லை, லெவல் குவெஸ்ட் 1 அசைன்மெண்ட் இருக்கு. ஓ, இங்கே இருக்கா? ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து டிசார்மிங் ஸ்பெல்னா எக்ஸ்பெல்லரியாமஸ். ஓகே, இவங்களாம் ப்ரொஃபஸர் தான் கற்றுக் கொடுக்க போதாங்க போல. சரி, நம்ம இங்கே போகலாமா? இந்த குவெஸ்ட்டை ட்ராக் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக காமிக்கிறா? Cast incense on enemies. எனிமீஸ் நான் எங்கடா போகிறது? டி 60க்கு என்னடா பண்ணுறது? ஏதா இப்படிலாம் கொடுக்குறீங்க மிஷினை? பெல் டவர். எட்டு புக் கண்டுபிடிச்சா என்னாவும்? ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 4 ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எங்கேயுமே போகல. இதெல்லாம் உறைஞ்சு போய் கிடக்கு. என்னதான் சரி பண்ண முடியல? ஏன்? ஓ, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குமா? ஓகே, நல்லா இருக்கே. There's something in there. I just know it. இப்போ இந்த அசைன்மெண்ட்டே கேஸ்ட் இன்சென்டிவ் ஆன் எனிமீஸ் தானா? ஓகே, அதை பற்றி பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், சரி. கிராஸ் தி வான்ஸ் அரவுண்ட்ஸ் ட்ரீ. இங்கே போவோமா? சரி, அங்கே போய் பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண கற்றுக்கணும். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இஸ் குட் இன் திஸ் கேம். இல்லாட்டி ஸ்கூலில் சுற்றி ஓடிட்டு இருக்கணும். பெரிய ஸ்கூலாக இருக்கு இது. இங்கே தான் நான் நிற்கிறேன் பக்கத்தில். Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot of glory? Absolutely. I certainly am.
Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. Natty kude sanda porom. We can make this a real victory. Lianda da ivan. Ivanga mele incendio podalama. Break through the shields with damage spells with a fire making spell incendio. Levioso தூக்கி இது என்னது லூமினஸா இன்னும் ஒருத்தன் தான் இருக்கானா ஓகே இன்சென்டிவ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப நிறைய பேர் மேல நல்லா கைச்சா ஏனா காசு கிடைக்குமா It's an honor. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Herbology class e poliya ni. And quest mudikala na? Off on another adventure, are we? Oh, munjich, super. Attend பண்ணனுமா இப்ப I need to learn defense against dark arts classroom so I can learn a disarming charm from her. Okay. Easy. எங்க இருக்கு? இதானே fast travel பண்ணனும்டா இங்க டேய் ஆஹா குழப்பமா அது கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் ஓகே சோ அந்த disarming charm கத்துக்கிட்டு
அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ள போலாம். You can advance time by accessing the map and pressing. Atrium okana. Aha, lala irukke. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. So inga Ravenclaw Why house do you pola. ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were students here together. So rendu pedum onnava vandanga pola. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Solli kuduga ma'am. என்ன கஷ்டப்பட்டு வந்தா டைம் அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு போனோம்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு இப்போ நைட்டில் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னாங்க போல். எஸ், இங்கே தூங்கிடுவா போல். ஓகே, காலேஜ் சொல்லி கொடுங்க மாஸ்டர். என்னாச்சு? ஏய், இப்போ தான் நான் டைம் அட்வான்ஸ் பண்ணுறேன். காலை தாண்டா அது, இல்லை நைட்டா? ஜன்னலை தரங்கிறாடி. ஐ எம் வாட்சிங். நான் சாப்பிட்டுட்டே பார்க்கதாண்டா. ஓகே ஓகே, நான் இல்லையோன்னு பார்த்தேன். ஓகே, இது என்னது? எக்ஸிட்லாம் வேணாம். சரி, இன்னொரு வாட்டி போய் அட்வான்ஸ் பண்ணுவோம் டைமை. அப்பா காலேஜ். ஏய், ஸோ இவங்க டார்க் ஆர்ட்ஸ் டீச்சர் பயங்கரமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இவங்ககிட்ட ஒன்று ஸ்பெல் கற்றுக்கணும்னு வைங்களேன். அந்த ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து ஒரு கோஸ்ட் நம்மளை கூப்பிட்டுச்சு. அங்கே தான் அந்த மிஸ்ஸிங் பேஜஸ் இருக்குது. அந்த புக்கு ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்ல ரெஸ்ட்ரிக்டட் செக்ஷனில் நேற்றுக்கு. அந்த புக்கோட மிஸ்ஸிங் பேஜஸ் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் தான் அதுக்கு. அவங்க போய் செத்துட்டான் போல, அவங்க பேக்கெட்லேயே அதுக்கு போல. அதை போய் எடுக்கணுமா? I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. இல்ல மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டேன். Always leave high. The dummy is here if you wish to stay and practice. So Expelliarmus disarms wands or other weapons out of enemies. Oh, அவங்க வெப்பன்ஸ்லாம் போய்தான் போல. கைசேச்சி ராய் கேம், I don't know Hindi bro. கைசேச்சி ராய் கேம், I don't know. This is Hogwarts Legacy.
என்னடா இவன் நம்ம சுட்டிகிட்டே இருக்கா? ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெலியாமஸ் ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணோம் போல். எங்கே இருக்கு தானே எப்படின்னு பார்த்துப்போம். இதுக்கு எங்கே இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம்ல, கிட்ட இருந்து தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லைல்ல. அட்டாக் பண்ணும்போது அடிச்சிடலாம். ஓகே, நல்லா இருக்கு. இதை தூக்கிட்டு போய் ஓலை வச்சிடலாம். You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Do you know English? Yes. Yes, bro. This is Tamil channel by the way, so I speak Tamil most of the time. Don't mind. If you ask anything, I will speak in English. So okay, guys. Sorry. Still at it, I see. அவ்வளோதான். சும்மா தானே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே. நான் இந்த ஃபால்பின் ஃபால்ஸுக்கு போகலாமா? லாஸ்ட் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு போகலாம். நல்லா இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த ஃபால்பின் ஃபாரஸ்ட். கிளாஸஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு. முடியல நாளைக்கு காலையில். ஸோ எங்கே இருக்கு அந்த இது? மேபி கொஸ்டில் மார்க் பண்ணிட்டு போகலாம். லொக்கேட் ஆன் மேப். நைஸ். இங்கே ட்ராவல் பண்ணிட்டு வேகமாக போயிடலாம். எப்படி அவ்வளோதான், ஓர தேவையில்ல. I got some tricks. Nice. We fast travel. Red Dead Redemption மாதிரி இருக்குடா, சூப்பரா. வேலண்டைன் இப்படி தான்டா இருக்கும். அந்த ஊது. ஹாய், வாங்க ப்ரோ. ஏதோ எதுக்கு வந்து ஓரமா போயிடலாம். அதான் அட்டாக் பண்றாங்க. ஐயோ வேணாம். எவனோ சண்டை போடுறான். இருக்கும். என்னது இது? காசு. அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கே, பரவாயில்லையே காட்டுக்குள்ள. So can go ghost அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா நைட் தான் வந்துட்டான். ஓகே, போலாமாரா? We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. NPC help பண்ணலாமே. Now where do we go from here? Follow me. நல்லா இருக்கு. நிறைய பண்ணலாம். சைடு மிஷன்லாம் தனியா ஆடுறா. But I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin or Greek. Bird bath As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? So இவன் இங்க எங்கேயோ செத்து இருக்கான் போல. இவன் ஸ்கெலிட்டன்ல இருந்து இருக்கணும். Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. தேர்னா காசு கிடைக்குதே, பரவாயில்லையே. SPG எல்லாம் இருக்குன்னு ஜிடிஏல நிறைய பேர் கொல்லுவாது. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin or Greek? ஏதோ சொல்ல சொன்னா என்னன்னு தெரியல, மறந்துட்டேன். Nothing to do now but keep going. இவனும்
The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. இது ஏன் தப்பா காமிக்குது இப்போ? இது மேலே ஏறி போகணுமா? என்ன அபாயம் சிம்பிள்லாம் இருக்கு. ஆவரேஜ் மாஸ் மூவி. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. So இங்க தான் செத்துதுக்கான் போல பையன். என்னடா? Whisper the password. எப்படி சொல்லணும்? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Intramuros. அதே சொல்லல intramuros. நம்மள சொல்லிட்டான். PS5 கண்ட்ரோலர் வரையா சொல்லுங்க. I get orgasms. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I'll get you. Bro, I got some skills. Be careful. Someone thinks they can outlast me. Lucky that's all. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Okay. Let's go. Jackdaw's tomb. Okay. The tomb kulla dhaan irukum pola. Okay. Wow. Find the missing pages. How big this place is. இங்க எப்பறா கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த வழியா தான் வந்தோமா? சரியில்லையே. Wow, amazing. ஒரே நேரத்தில் அடிக்கணும் போல. கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். I think I'm doing a speed run in this game, guys. Getting almost everything correct. அப்படி சொன்னா அடி வாங்குவேன் 30. Okay. Someone didn't want casual visitors down here. Fight. யாராவது இருக்காங்க உள்ள. I wonder if any of these spells will help me through this. Incendio. Yebre. ஏய் ஷீல்ட் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுது. Nice. Okay,
இதெல்லாம் என்னது ஆக்சுவலி? எப்படி பின்னாடி இருக்கியாரா நீ? ஏன்னா முருகுல குட்டவே இல்லாதவங்களாரா? எப்படி நம்ம காம்போலாம் எப்படி மாசா? இந்த பக்கம் ஏதாச்சும் இருக்கா? இந்த பக்கம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே The next symbol is hidden somewhere. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே ஜிஜி. வாவ் சாமியா இதுக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது. ரிப்பேர் ஸ்பெல் போட்டு வச்சிருக்காங்க போல. Remarkable. Hey. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Puzzle. Rate my skills. Hey, என்னடா உள்ளன்லாம் வருது? Shield, hey! Skill not now. Kill on. Johnny ascended. Ada pavingla day. It's a good thing Jackdaw didn't fall down. Part 1 149 views. Dodge mode le irukken idha. உள்ளன்று வரியா நீ வா. இதா காம்போ போடுறான்டா உங்களுக்கு வாங்குறாரு. இதெல்லாம் ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக். ஏதி அடியில போயிட்டு தானே அடிக்குது என்னைய போட்டு. முடிஞ்சிச்சு. Shame you're so foul. இல்லனா அது இவங்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன். I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be?
பக்கம் வே இல்லையா? அந்த பக்கம் தான் போணுமா? Okay. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. எப்படி போலாம்? அந்த பக்கம் காமிக்கல. எல்லாத்தையும் குடுறாடே. இதெல்லாம் என்னோட ஐட்டம்ஸ் போல. I think I'm gonna think now. மேஸ் எப்படி வருது? இந்த பசில் மாதிரி இருக்கு. இது சும்மா வச்சிருக்காங்களோ? இந்த பக்கம் வழி இருக்கா இல்லையா? Or they should blast something. இல்ல இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை நினைக்கிறேன். There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. He's hardly what was headed with the dead. There's a victory that came none too soon. Hey, என்ன இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கு? அந்த ஹாரி பாட்டர் படத்துலயே பெருசா ஒன்னு வருமே. யாரு கிட்ட? Hey, dodge பண்றா. Nice. Ancient magic la சாவுங்கடா டேய். ஐயோ அப்பா. என்னடா முருகலெல்லாம் குட்டுறீங்க? முடிஞ்சிச்சு. காயினுங்க எஸ்பிஜி மாதிரி இருப்பேன். ஒரு ரூபா கூட வர மாட்டேன். இல்லையா? ஸ்பைடருக்குலாம் இல்லை போல. ஓகே, எத்தனை பெல் இருக்கு? ஓகே, I'll need to look around for the symbol.
இங்கே 3 இருக்கா ஏ ஓடுறா டக்குன்னு நைஸ் பிளாக் ஸ்கல் ஃபேன்ஸ் அசெம்பிள் ராமகிருஷ்ணன் யாரு ப்ரோ நீங்க ஏன் ஃபேன் இல்லையா அப்ப நீங்க ஓகே ஒரு பாத் ஓபன் ஆயிருக்கு ஃபைண்ட் தி மிஸ்ஸிங் பேजेस பூர்வமா வாங்க I must be getting closer to Jackdaw's release. இங்க ரெண்டு பேரும் யாரோ பல்கா நிக்கறாங்க You meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe. இவ இங்கடா செத்து போய் கிடக்கறான்டா இவன் அந்த கோஸ்ட் ஒருத்தன் தான் இல்ல ஜாக்டான் Is there something beyond this room? நீங்க வேற கிளம்புறானீங்களே டேய் எப்பறா வரீங்க டாட்ஜ் பண்ணாலும் டேய் இது வந்து காராப்பர்ல வரணும்டா இந்த மாதிரி பாவீங்களா சீக்கிரமே 2K அடிக்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ப்ரோ God of Ragnarok காரணம்டா வாராடி வாங்கறாடி சூளம் எடுக்க முடியுமா ஐயோ கிட்ட போய்ட்டேன் சே வாடா நீ அந்த ஸ்பெல்ல யூஸ் பண்ண மறந்துட்டேனே அதான் எஸ்பிஜி ப்ரோ இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்க அட விட்டு என்ன கேம் ப்ரோ இது லாக் கதமோ சி ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ ஜிடிஏ மாதிரி இல்ல ப்ரோ என்ன அது ஏதோ உள்ள இருக்குது in Gringotts and the restricted section நம்ம இங்கே பாட்டுக்கோம் ரிவீல் பண்ணுவோமா எங்க வந்திருக்கோம் The room is starting to flood. என்ன நோத முடியல
What sort of magic is this? ஆனா வந்து நான் ப்ரொடெக்டரா இருக்கேன். ஓகே, என்ன மேஜிக்னு தெரியல இது. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. மறக்காம அப்படியே லைக் போட்டுருங்க guys, யாராவது போடலையோ. இத பெல் அடிக்கணுமா? என்னடா இது பச்சை அவன் ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். What is this place? இது என்ன பிளேஸ்? என்ன இடம்? சஸ்ஸா இருக்கே. ஓகே, இவ கிளாஸுக்கு போகாம என்ன கிளாஸ்ல முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. கிளாஸ்ல ஸ்பெல் கத்துக்கிட்டா வந்திருக்கோம் இங்க. அவ்வளோ 5 minutes கிளாஸ். இந்த மாதிரி என்ன ரெண்டாவது வைப்பாங்களா? எக்ஸ்ட்ரா பிடி பீரியடை கட் பண்ணி மேக்ஸ் பீரியடை போட்டு சேர்த்து வச்சு எல்லாம் நம்புறான் ப்ரோ. ஏதோ 4 கண்ணாடி கருவு மாதிரி இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. அந்த 4 ப்ரொஃபசர். ஸோ ராக்கம். ஓகே, இவர்தான் வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் பத்தி மெமரிஸ் வந்துச்சுல அவர்தான். Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. Wow. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. So the talent we have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. And the that is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Oh, Arapavide. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talents +1. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points to spend time in a talent menu in your field guide. நிறைய புதுசா வச்சிருக்காங்க bro. You have 1 talent point starting at level 5. You may spend these talent points as you wish to enhance your spell to increase your combat power, stealth and more. Choose 5 talent points may be spent to earn, so the number of talents you will acquire will be limited. Okay. Stealth எல்லாம் வேணாம். கீழே தான் போக முடியுமா? Successful Portkey block will contribute to anti-magic. வேணும்டா இது. பாதனா இருக்கு basic cast impacts, reduce spell cooldowns. வேணும்டா, இதுவும் வேணும்டா. நல்லா இருக்கு இதெல்லாம். Holding down dodge allows you to vanish quickly and reappear nearby. என்னடா எல்லாமே இல்ல, அது பார்க்கிறதுக்குலாம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு போல. ஓகே, சரி, இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் அது மாதிரி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். 4மே கோர்லயே அப்டேட் பண்ணிட்டேனா? பரவாயில்ல. டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கு? 20க்கு ஸ்டன்னிங் கர்ஸ்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேனே. பரவாயில்ல. ஓகே, எக்ஸிட் த மேப் சேம்பர். அங்கே வருவோம். மேலே தானே போகணும். திருப்பி அவ்வளோ ஓட விட்டுருவாங்களோ? வந்தவதையே வெளியே போ. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? ஸோ இங்கே ஃப்ளூ ஃப்ளேம்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளூ ஃப்ளேம்ஸ் வந்தால் நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த இடத்துக்கு. பரவாயில்ல, டேரெக்டாக ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி வந்துடலாம். இங்கே புக்கு கைக்கு வந்தோடனே புக்கு உடனே எடுத்துகிட்டு வரணுமா இல்லை ஏதாவது போக கொண்டு வரணுமா? ஆஹா, சூப்பராக கட்டியிருக்கீங்கடா ப்ளேஸ்லாம். Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away.
அரப்பாவி சீக்ரெட் வே இருக்கு போல ஏதோ வே வதி ஹாக்வர்ட்ஸ் வந்துட்டோம். He returns with the book. நைஸ். ஃபோன்ல பார்க்க செமையா இருக்கு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. யாரா இவன்? அத கத்ததா? ஓகே. நியூ quest ஓபன் லாக். என்ன क्वेश्चन பாப்போமா? ஃப்ளையிங் கிளாஸ் போமா? ஏய் ப்ரூமா? எஸ். ஆமாண்டா அது நான் ப்ரூம் எப்போ வருதுன்னு சொல்லி நான் தோணவே இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ எங்கேஜிங்காக போச்சு சூப்பர் ஆகிட்டு வரைக்குமே. டுடேஸ் ஃப்ளையிங் கிளாஸ் மேடம் கோகாவா இஸ் தி ரிவியூவிங் பேசிக் ப்ரூம் ஃப்ளைட் அண்ட் மேனுவேரபிலிட்டி. கூ டு ஃப்ளையிங் கிளாஸ். நைஸ் நைஸ் ப்ரோ. பக்கத்தில் தான்டா இருக்கும். பார்க்கிங்லே போ. இந்த ஹாக்வார்ட்ஸே ஒரு தனி ஃபீல். The banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் பேரை சொல்லியிருக்கானே. என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுங்க ப்ரோ அந்த அசைன்மெண்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு வரேன். அசைன்மெண்ட்லாம் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. என்ன அசைன்மெண்ட்னா வந்து அட்ராக் தான். ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் வாண்ட்ஸ் டு டெஸ்ட் மீ. ஸோ இது முடிச்சோடனே புதுசாக ஸ்பெல் கற்றுக் கொடுப்பான். Test myself under the influence of both maxima. ஷார்ப் பண்ணி இதானே அந்த போர்ஷன் கிளாஸ் தானே? ஆமாம். Test myself under the influence of both maxima and adverse portions. It also me field test focus portion. I know to find portions and recipe set. ஆல பாவி கடைக்கு போய் வேணும்மா. This field guide will not guide me to the assignment, but my map would still prove me useful. Focus portion okay maxima. Maxima and adverse portionலாம் செய்யணும் போல. அது வேறு செய்யறதுக்கு வேறு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும் தெரியலையே. அதை எப்படி பார்க்குறதுன்னு தெரியல. எங்கடா ட்ராக் பண்ணதுக்கான ட்ராக் ஆகலையா? நைட்டில் சூப்பராக இருக்குல்ல. டே ஆக்கிடலாமா? இங்கேருந்தே டே ஆக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இது 12 ஹவர்ஸாக என்னன்னு தெரியல. ஏன் நைட்டாகவே இருக்குது? 12 ஹவர்ஸ்னாலும் நைட்டு வரணுமே காலையில். என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இன்னொரு வாட்டி ஆக்கினா தான் வருது. அட்வான்ஸ் டைம் ஃப்ரம் டே டு நைட் ஆர் நைட் டு டே. ஒருவேளை காலைல ஆக போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால திருப்பி நைட் ஆகிடுச்சோ. இங்கே பாருங்க எல்லோரும் நம்மளை பார்க்குறாங்க. என்ன இங்கே தூங்கிட்டு இருக்கு இந்த பொண்ணு? Everybody grab a broom and we shall get started. Yes. நைட்ல கிளாஸ் நடக்காதா? காலைல தான் கிளாஸ். Your attention please. நைட் உனக்கு யாரா சொல்லி கொடுக்குதா? Everyone. புள்ளி மாதிரி ஆனா டைம் ஸ்பெசிபிக் டைம் இருக்காது. 8 மணிக்கு போன ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு புள்ளில. அதெல்லாம் நான் காலி. Safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Yes, okay. And loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the toy. Enna bro kekanum? Enna kekanumna? Not a fan, I take it. Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, so அந்த GTA மாதிரி அந்த உருண்டை இருக்குமே அதுக்குள்ள கரெக்டா போணுமே அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தோம் போல. அந்த ரேஸ் பேர் என்ன மறந்து போச்சு. ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரேஸ் அது மாதம். ஸ்டண்ட் ரேஸ். ப்ரூமா? Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. So அப்பன்னு சொன்னா வரும். இதே தான் மூவிலயே வரும். Up. ஏய் லெஃப்ட் அமுக்குறனா ரைட் அமுக்குறனா? லெஃப்ட் தானே அமுக்குறனா? So there's a leg on each side. Okay. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. உட்காரு. பக்கத்துல இருக்கும் பாரு ஹாரி பாட்டர் மாதிரியே இருக்கான். And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Sticks. JPG க்கு கேம் ரிவ்யூ JPG ப்ரோகிராம் கேம் ரிவ்யூ கொடுங்க. For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this.
Wish I had my own broom. Excellent. So நல்லா இருக்கு. Left வந்து acceleration போல, right வந்து up down. Let's see how well you manage with the more advanced Hi bro, பாதி exercise, நச்சிதான். shall we? Speed எப்படி? என்ன சொன்னாங்க? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? நான்லாம் full speedல போவேன். Hello. Nice day for a flight. நல்லா இருக்குல? கொஞ்சம் லைட்டா பழகணும் ஆனா இப்பவே கத்துக்கலாம். The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. ஆஹா, மியூசிக் நல்லா இருக்குல? செக் பாயிண்ட் மாதிரி ப்ரோ இதெல்லாம். Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. இந்த ரேஸ்ன்னு சொல்லிதாரீங்க, நான் ரேஸ்னே தெரியல எனக்கு. இது மாதிரி வீர் தொடப்பம் வச்சு விளையாடிட்டு தான் ஆமாண்டா. நானும் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி. GTR race. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. வாடா டேய். But I'm getting இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறேன். எதுங்க गाइस கையை தொடச்சிட்டு வர. தண்ணி குடிச்சிட்டு வர ஏறாடி. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? என்னடா இதே ரேசிசம் பண்றியாடா? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour. வாடா டேய், சண்டை நல்லா போதால வாடா டேய். நீ வாடா. Follow me சொன்னா ரேஸா? The tour is about to begin. Follow closely now. Right now we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. இல்ல எங்கேயோ கூப்பிடுறானா சேலஞ்சிங்கா? திடீர்னு போய் முட்டினா ப்ரோ செட்டுக்குவாமா ப்ரோ? அப்பதான் முட்டி பார்க்கலாம். அது எங்கேயாவது இப்போ சேலஞ்சு போயிட்டு இருக்கு. ஏதோ சேலஞ்சுன்னு சொன்னானே இல்லை ஃபாலோ தான் பண்ண சொல்கிறான். ஃபாலோ பண்ணா போகிறோம் போல, ரேஸ் இல்லை. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. ஏய் நல்லா இருக்கு. L2 முறை இன்னும் ஸ்பீடாவா? லீன் பண்ணி ஸ்பீட் போலாம். There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. அப்ரஷர் மார்க்குள்ள லைட்டா கெயின் ஆவல ஸ்பீட் அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. இங்க பாருங்க பூஸ்ட். That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. இதே கீழே இறங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தீங்களா? கீழே எப்படி இறங்குறது? Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? கையை தொடைக்கணுமா? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself. Literally, Samia பண்ணிருக்கான் world நல்லா இருக்குல? But Professor, enough.
Harry Potter reference, GTA reference, Harry Potter. Nice. As for you, you do well to use better judgment in the future. அதெல்லாம் இல்ல ஒருத்தன் இதே சீண்டி பாட்டனா அவன் கூட போயிடுவேன் சண்டைக்கு போயிடுவேன். That was some rather good flying. பாதாட்றாங்க பரவாயில்ல. நைஸ். ப்ரூம் வந்துதம்மா கையில. இல்லனா வராதா? சில மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. ஆனா சொல்லி கொடுத்தான்ல இவன் அந்த L2 வச்சு லீன் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்தான் ஸ்பீடா போறதுக்கு அப்ரஷர் பூஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தான். You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate fly பண்ணலாம்னு சொல்றான் actually. Having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. School broom வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணனுமா கிளாஸ்க்கு அப்பதான் அப்ப broom வாங்கணும். I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. Broom வாங்க போமா guys. They were Harry Potter fans போல. நான் போமா இப்போ ஒண்ணே போலாமா இல்ல காசுக்கு எவ்வளவு காசு வேணும் broomக்கு தெரியலையே. இல்ல மெயின் quest அப்படியே பாப்போம். If I could afford, I wish I could afford my own broom. Instead of using my brother's hand-me-downs. Can't decide if I like professional. எனக்கு வாங்கி கொடுங்கடா டேய். This is open in Hogsmeade. All the latest brooms I have. மார்னிங் சூப்பரா இருக்குல. செபாஸ்டியன் ஸ்வால் ஒரு மெயில் போட்டுருக்கான். என்னடா மெயில்? How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. So then the main mission unlock ஆயிருக்கு. போமா. டர்போ வச்சு எச்சபூல் ப்ரூம் வாங்குங்க. Read mail L3 PR Paddy people. Assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. கடைக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்ல டெலிவரி பண்ணா காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்றான் அவனே. As soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies away from prying eyes and distractions. வீஸ்லினா இவ்வளவு பேர் கூப்பிடுறீங்க. இவ்வளவு மெயில் வந்திருக்கு. நல்லா எங்கேஜிங்கா வச்சிருக்கான் ப்ரோ கேம்ல. நான் பை அது ஓன் ப்ரூம். இது என்னது? மீட் வித் ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி இந்த ஷேடோ அண்டர்கிராஃப்ட். மீட் செபாஸ்டியனை மீட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் போலாம். இது எப்படி ஜூம் பண்றது? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுவோமா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இட் இஸ் குட் இன் திஸ் கேம். ஏன்னா அவ்வளோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி இருக்காங்களா, ஓட முடியாது நம்மளால. நானே அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு பைக்கில் தான் போல உள்ளே சுற்றுவேன் காலேஜுக்குள்ளே. நடக்கலாம் வாய்ப்பு இல்லை. இங்கே நடக்க வைக்கிறாங்க, வாய்ப்பு இல்லை. நோ 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 நோ. அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. நைஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். வெயிட். ஓ இவன் நைட்டு தான் கூப்பிட்டான் செபாஸ்டியன். டேய் அட பாவி டேய். அந்த மிஸ்ஸியாச்சும் போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாம். Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. அவுல் வர மாதிரி வச்சிருந்தா சூப்பரா இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் Let me thank you. மெயில் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரல. அது அவுல் தான் டெலிவரி பண்ண. ஆக்சுவலி பரஸ்லலாம். Script tried to give me detention, but I have ways out of these things. Okay. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. You can talk நல்லா இருக்குல? In the Undercroft. Not even the professors know about this place. எங்க போறன்னு கூட தெரியாம சுட்டத மாதிரிலாம் இல்ல. நிறைய சைடு மிஷன்லாம் இருக்கு. மெயின் மிஷன் வரலாம். என்னடா அவன் சீக்ரெட் ரூம் கூட்டிட்டு போறான். என்ன விஷயம்? Passage just here. Okay. It's well disguised. அந்த வானிஷிங் ஸ்பெல் வேற சொல்லி கொடுத்தான்ல. இட்ரா அதை எக்யூப் பண்ணிட்டு வரேன்டா. வானிஷிங் ஸ்பெல் எங்க இருக்கு அது? இதுவா? இதான் நினைக்கிறேன். ஆமா டிலூஷன்மென்ட் இதான். நைஸா ஏதாவது ஒளினோ இல்லை. அண்டர் கிராஃப்ட். இது ஏதோ சீக்ரெட் பாசேஜ் போல. சீக்ரெட் ரூம். மேப் இருக்கு, ரூட் இருக்கு, ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கு, டான்ஸ் வேணுமா டான்ஸ் இருக்கு, ப்ரூம் வேணுமா ப்ரூம் இருக்கு. என்னடா தனியா உள்ள பூட்டிட்டான்? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you,
I swore to Ominous I would safeguard this. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Forbidden spells practice like the blasting curse. Blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Confringo. Very well. இது ஒரு வாட்டி கூட நான் தப்பாவே பண்ணது இல்ல. தப்பா பண்ணா என்ன ஆகும்னே தெரியல. Confringo. Monster GT character ஆமா அக்கவுண்ட் ஏதோ ஹேக்கர் தூக்கிட்டாங்க. அத GT வர முடியாது. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. இட்ரா டேய் பேசாதடா. எங்கடா இருக்கு அது? இதானே blasting Confringo இதானே. இது long range boulder deals damage on impact. Yeppa. Enemies hit with fire-based attacks will continue to take damage. இதுதானே Confringo. அது பேர் என்ன? Incendio மாதிரிதானே Incendio. Both have their uses, but I think you'll find nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I got it. Confringo. Well done. Confringo. ஆஹா இதெல்லாம் பட்டிக்க வச்சிருக்கோம் நல்ல வேலை. சூப்பர் அரே. சொல்லி கொடுத்தா. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. So Undercroft இந்த இடம் பெரியங்க தான் வந்து Forbidden spells practice பண்ணுவாங்க போல அப்படி சொல்றான் Sebastian. It's not the same without இதான் him. வந்து சுதுக்கம் இந்த மிஷனோட சுதுக்கம். If there's anything I can do. Sister அவன் சிஸ்டர் பத்தி ஏதோ சொல்லிருக்கான். உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க. கியூர் பண்ணனும் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தான். Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Okay. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? Okay, அதெல்லாம் சொல்றா When இவளே. were you there?
Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this Portkey. A Portkey? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. So in a place of I'll go, don't tell girls. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. இப்போ நான் சொல்லவே இல்லையே bro. Leave the undercraft. இவனை எரிச்சிடலாமா? எரிச்சனாவும். யோபா, powerful spell தான் போல. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to So Ominous தெரிஞ்சிச்சு போல I okay. recognize that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? எப்படி உள்ள போன? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. சொல்ல மாட்டேன் போடாடி. ஓவரா பண்றான். You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Incendio போடலாமா? Sebastian is going to get an earful about this. இட்ராடி ஏதாவது போட்டு விட்டுறோம் நான் ஓடி இந்த மாதிரி ஏரியா. சரி ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி அவங்க கூப்பிட்டாங்க. என்னடா இது? என்னது இது? சரி போவோமா அந்த இடத்துக்கு? Fast travel. Yes, jumping box. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள ஏதோ ஓபன் பண்ண முடியல. Okay. I think I'll miss you. Really mastered that one, haven't you? இந்த பக்கமா? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, எங்கடா? No, it wasn't. ஓ டே ஆவணுமா? நைட்ல வந்திருக்குமா? எரிச்சிடலாமா? I'm not telling lies. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. சரி நைட் ஆகிட்டு வரும். காலைல ஆகிட்டு வரும். இப்பயும் நைட் இப்பயும் இங்க பாருங்க நைட் தான் ஏன்னு தெரியலையே. ஒருவேளை மிட் நைட்ல கரெக்டா பண்றதால திருப்பி நைட் ஆகுதோ? என்ன கணக்குனே புரியலையே. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. Hey, புக்கிங்கடா. இங்க பேப்பர் படிக்கலாம். பேப்பர் வேணும்டா. ஏய் ஆக்சியோ. டேய் எங்கடா போற? புக் வேணுமே. லா நைஸ். 5 புக் கிடைச்சிச்சு. How nice to see you, my young friend. எங்கடா இருக்கு இந்த மிஷன்? டேய் கீழ இருக்கு போலடா. தப்பான இடத்தை மார்க் பண்ணிருக்கேன்டா. அதுக்கு தான் காம்பஸை போடுறது. காம்பஸ் ஆன் பண்ணு. மேல இருக்கு. பாத்தியா? காம்பஸ் இல்லைன்னா அவ்வளோதான். தேடிக்கிட்டு இருந்துருப்பேன். மாறி டே நைட்டு மாற்றி தேடிக்கிட்டே இருந்துருப்பேன்.
Okay, cutscenes are good actually in this game. Weasley, my back is hurting. ஒரே பிளேஸ்ல உட்கார்ந்துக்கிறது கரெக்ட். Okay. பெட்ல உட்காரலாமா? என்ன ஏதோ டோர் ஓபன் ஆகுது. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Merlin's beard ன்னு சொல்றாங்க. என்னது இது பாப்போம் அப்படியே. This game to get this man compass fast travel everything he said he wanted in previous games. What is this place? This I thought you were sitting in couch illa bro. It only appears when one is in real need of it. Adey chair la ukondirukku irunga chair thalite mic la saanji undadamo. If ever. Let me get adjusted. Okay, this is fine I think so. How to find it by walking past couch la ukanda bro sofa la bed on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? Deke, the house elf I was speaking to in my classroom your first day. Oh, adu house elf dana. Okay, house elf na and creature mari irukku kuttiya adha vandu Deke avanga house elf per pola. There's no chance I'm clambering over this mess. Enna pannalam? This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco. Hey, solli tharanga Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these. So mari vechidama bro, Chennai la sembadin bro, veetla thaniya irukku ellarum kaala mela thooki vechidana ukandittu irukku. So Evanesco, vanishing spell போல எல்லாத்தையும் மறைய வச்சதுமா. வாய்ஸ் கேக்கல गाइस. ஏதோ வயர்ல டிஸ்டர்ப் ஆவலன்னு நினைக்கிறேன். Cast Evanesco on those chairs. Evanesco இங்க இருக்கு. இங்க இருக்கா? cloud மாதிரி இருக்குதானே Evanesco எப்படி பண்றான்னு பாத்துப்போம். இது மறையிட்டு தான் நல்லா இருக்கு அனிமேஷன். வாவ். Excellent work. Nice. You'll note that you are now in possession of Moonstone. கேக்குது bro, thanks. Let's move on. Weasley வாங்க. Follow Weasley ன்னா இருக்கு. Where in Merlin's name is that elf? அந்த elf எங்க இருக்குன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இதோ கீழ இருக்குடா என்னமோ. Is that goodness? I waited here for ages. Perhaps you have sent a few more inches of parchment than you expected. Let me know if you want to try to meet again. Sincerity. It's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Explore the room of requirement. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. எல்லாத்தையும் மேல யூஸ் பண்ண முடியாதா? ஸோ இது ஹைலைட் ஆன பொருள் மேலே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் போல. ஓகே, நீ பாட்டு ஏதாவது கேரக்டரை மாதிரியே வச்சுட்டு அவன் கேம் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அதனால போல. நோ நோ நோ. இதோ இது எப்படி? இதை புட்டி மேலே ஏறி போகணுமா? ஸோ அப்படியே இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போல. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not. That's not helpful, you. I'm 10
Bit after the room thought I need a bath. Check eating. Ara ningala. Any interaction vechirukanga bro game la. Hey wow, super ah iruke. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? House elf tavada mattavangala eppadi inga vandukanga solli enna idu? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your head to find out. Is that a golden snitch? Edo sonnanga enna theriyala. Enna actually? சஸ்ஸா அதுக்கு பிளேஸ் என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அதை போட்டு ஏதாவது ஏறி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் எப்படிடா போகுது? இங்கேருந்து ஏறி போகணுமா ஒரு வேலை? ட்ரை பண்ணுவோம். Nice try. சுத்திட்டே போலாம். I hope that house elf can find us in here. Hey, என்னது இது? இங்கதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஓகே. இங்கதான் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கேடா ஹவுஸ் எல்ஃப். இது வந்து இது பேர் டீக் போல. Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. படுத்துக்கிட்டே ஆடுறதுல அதுக்கு ஓகே. Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. This is Deek PlayStation. was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Okay. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. So இந்த ரூம்ல ஏதோ பெனிஃபிட் பண்ணிக்கலாம் சொல்றாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரூம்ல? The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Okay. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. The room use பண்ணிக்கலாம் போல requirement based பண்ணி. Okay. It's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Oh, எப்படி வேணுமோ அப்படி மாறிடுமா அந்த ரூம். ஓகே. வாவ். Wow. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing.
One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Oh, you have unlocked the desk of description. Use it to reveal magical properties of any identify gear that you have collected. Oh. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. ஏதாவது gear வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம் போல. என்னென்ன magical things இருக்குன்னா இல்ல. Speak to Professor Weasley, okay. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Okay. Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell. பரவாயில்லை நிறைய சொல்லி தராளே அந்த மிஷன்ல. Okay. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Freya skill taran. While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. Vanish panna and the materials la vaduma. Okay. Resources by vanishing something I've already conjured. You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Oh. Conjuring potion spelling எதுக்கு இதானே இல்ல லூமாஸ் இது இது வாக்ஸ் இது ஆக்சியோ வாட்ச் எங்கடா இருக்கு இது இது லிவிசோ ஆக்சியோ எல்லாம் லாக்ல இருக்கு எக்ஸ்பெலியாதமஸ் கான்ஃப்ரிங்கோ இதுவா இல்லை இல்லை கான்ஃப்ரிங் அவன் சொல்லி கொடுத்தது இன்சென்டியோ டில்யூஷன்மெண்ட்டு இது இல்லை லுமாஸ் இல்லை என்னது லைக்ஸ் போடலாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பேதோ இல்லை இதான் நினைக்கிறேன் இதானே conjuring spell. Conjuring items into existence when cast within the room of requirement. Oh. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஐட்டம்ஸ் ஸோ என்ன ஐட்டம் வேணுமோ அந்த அந்த வேனிஷிங் ஸ்பெல் வச்சு இது பண்ணல ஐட்டம்ஸ்லாம் வேனிஷ் பண்ணல ஸோ திருப்பி கன்ஜூர் பண்ணி வர வச்சுக்கலாம் போல் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. அப்படி தான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு. ஐட்டம்ஸ் யூஸ் டு ப்ரூ போஷன்ஸ் செலக்ட் மூன் ஸ்டோன் தானே கேட்டாங்க அவங்க. ஸோ எங்கே வேணுமோ வச்சுக்கலாம். வாவ் நைஸ் ப்ரோ. எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? நல்லா இருக்கு. இருக்கிற வேற தேவையா? ஹோல் டிசேபிளிங் ஸ்னாப்பிங் பேக். நல்லா இருக்கே. இங்கேயே நான் போர்ஷன்ஸ்லாம் மேக் பண்ணிக்கலாம் போல். கிளாஸுக்கு போக தேவையில்ல. ஓகே புரியுது என்ன யூஸ். நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் இந்த பாட்டிங் டேபிள் அந்த ஒரு பாட்டிங் பண்ணியாச்சு. அதானே திருப்பி ட்ரை பண்ணுவோம்.
இப்ப பண்ணது பாட்டிங் டேபிள் தானே பண்ணோம் இல்லையா? இதுவும் பாட்டிங் டேபிள் தான்டா. ஓகே புரியுது கீழே இருக்கா இல்லையரா? ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா தானே பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன கேக்குது யூட்டிலிட்டி? ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் போல. ஓகே புரியுது. I have learned a conjuring spell. He wants to be used to conjure my own bonding table and potion station. Unfortunately, I picked up the spellcrafts. இது எனக்கு புரியலையே. இதுங்க பார்ப்போம். ஒன்று பண்ணியாச்சு. ரெண்டு என்ன வந்துச்சு? ஒன்று பண்ணிட்டோம். கான்ஜரிங் எ பாட்டிங் டேபிள். இதானே பாட்டிங் டேபிள் இல்லையா? சரி டேபிள்ல பாட்டிங் டேபிள் இல்லையே. அவனை நான் கிளம்பி வெளியே போயிட்டான் ஒருத்தன். இங்க பாருங்க ப்ரோ. ஏன் பாயிலா சொல்றான்? ஐயோ என்ன திடீர்னு லாக் ஆகுது. லாக்னா வந்து எனக்கு லாக் ஆகுது. I have learned a conjuring spell from Professor Weasley. Now she wants to me used to conjure my own potting table. Fortunately, I picked up the spellcrafts near the எல்லாம் வாங்கிட்டோம் ஸ்டார்டிங்லே. ஓ இது போஷன் ஸ்டேஷனா? பாட்டிங் டேபிள் வேறையா? ஓகே புரியுது வேறையா? அப்போ கொஞ்சம் இது பண்ணி தான் ஆகணும். எங்கடா அது டேபிள்? இருவாரா? ஏய் இங்கே இருக்காரா? ஐயோ ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் தான் பாட்டிங் டேபிளா? அந்த பாட்னா நான் அந்த ப்ரூ பண்ணுறதுன்னு நினச்சிட்டேன். அவ்வளோதான் வந்துச்சு கைஸ். நைஸ். எங்க போச்சு? பண்ணலையா? ஷீட். ஆல்ரெடி ஆக்குப்பேரா? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Potion station na idu potion class. Potting table na herbology. Okay, puriyudu. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Hey, so எங்க என்ன ஸ்பெல் கத்துக்குறீங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ள. நல்லா இருக்கு. ஓகே நைஸ். You should be proud of all the potions you've brewed. Deke cannot believe how many Fig. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. So Fig கூப்பிடுறான். It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say. Astronomy tower enterா? exit எங்கடா இருக்கு?
திருப்பி இந்த ரூம்க்குள்ள எப்படி வருது ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மென்ட் குள்ள I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Oh, Wingardium Leviosa. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Okay, nice. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. Already vechirukkom pola adala da return to professor kaamichadu. Okay. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Conjure walls and decorations. So moonstone use பண்ணி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் போல. நல்லா இருக்குல இது GTA மாதிரி இல்லாம பட்ஜெட்டா ஏட்டா 53 மூன்ஸ்டோன் இருக்கு அதான் நீ சொல்லுது இது Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. நல்லா இருக்குல நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு அட பாய் ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன்ஸ் முடிக்கணும் ஓகே இது என்ன சைடு மிஷனா மெயின் மிஷனா அது டோட்டல் கேம் ப்ளே எவ்வளவு ஹவர்ஸ் ப்ரோ தெரியல ப்ரோ நல்லா இருக்கே அது கூட பாதனா இருக்கு Deke hasn't seen this many plants here before. இதுவே டக்குன்னு மூணு பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸ்டாச்சு கூட வைக்கலாம் ஸ்டாச்சுலாம் லாக்ல இருக்கு Deke cannot believe how many beasts you have here. வால் ஹேங்கிங்ஸ் வேற என்ன இருக்கு டேபிள் இருக்கா நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு எங்க வைக்கிறது சரி இங்க வைக்கலாம் இது சேர் இருக்கு டேபிள் இங்க கரெக்டா இருக்கும் கிரேட் மை டெக்கரேஷன் ஸ்கில்ஸ் சீக்கிரம் முடிங்க என்னது சீக்கிரம்னா முடிக்கிட்டா இல்லை சீக்கிரம்லாம் முடியாது ப்ரோ பெருசு தான் அந்த கேமு ஏன்னா எவ்வளோ அவஸ்தை இல்லை கரெக்டாக ரேக்னாராக் அளவுக்கு இருக்கும் நினைக்கிறேன் வால் டெக்கரேஷன் மட்டும் ஒன்று பண்ணணுமா வால் டெக்கரேஷன் என்ன அதுக்கு செவுட்டில் பண்ணுறதுக்கு இது வால் டெக்கரேஷனில் வராதேடா சரி கதம்போ இதை ஏதாவது எங்கேயாவது மாட்டி விட்டு போயிடலாம் Yes, we can move on. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration.
The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Okay. இந்த ஸ்பெல்ல இந்த மிஷன்ல 4 ஸ்பெல்ல கத்து கொடுத்துட்டா இவ பாத்தோம். Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. எங்க இருக்கு இதுவா? Deke hasn't seen this many plants. Adjust the color of an item, adjust the size of an item. Color எப்பறா மாட்டறது? color and கீழ இது Deke cannot believe how many beasts you have. முடியலையா கலர்? You should be proud of all the potions you've brewed. இது எப்படின்னு தெரியல, இந்த ஸ்பெல் எப்படின்னு தெரியல கரெக்டா. கலர் வேணா மாற மாட்டேங்குது. ஃபோக்கஸ் பண்ணி போணும். ஏய் சேஞ்ச் சைஸ் இங்க இருக்குடா. ஓகே நைஸ். யப்பா பண்ணியாச்சு. சேஞ்ச் கலர் ஆஃப் ஐட்டம் எங்க இருக்கு? கலர் எது கலர் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி? இது கலர் இல்ல. இப்பதான் அதுவே பார்க்கலாம். இதுக்கு Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Okay. Try these new designs on the floor or balcony. ஸோ இந்த ஃப்ளோர் டிசைன்லாம் மொத்தமாக மாற்றலாமா? ஓ நிறைய கஸ்டமைசேஷன் கொடுத்துருக்கான் நான் கேமில். மாறலையா என்ன? ஓ ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த மாதிரியே மாத்திட்டேனா? ஓ ஷீட் ஓகே இப்போ ஓகே. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? என்ன சொல்லலாம்? நேச்சுரல் நர்ட்டியா, டார்க் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ். I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the இது சொன்னா மாத்தி விட்டுதான் போல இது. ஓகே. Surrounded by shadows. Sounds perfect. டார்க் அண்ட் மிஸ்டரி நான்டா கேட்டேன். நைஸ். Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. Indeed.
No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Okay. Although they are a mission over போல. இதெல்லாம் எப்படிடா கட்டி இருப்பீங்க? ஒன்னொன்னு அங்கங்க டதக்குது, மூடுது, விரியுது. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. சிமெண்ட் போட்டுருப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ப்ரோ. சொல்லுவாங்க போல இங்க சிமெண்ட் போடாதீங்க ப்ரோ. இங்க வந்து ஓபன் ஆகணும். You can use these spellcrafts. சும்மா லைட்டா செங்கல போட்டு ஒட்டி வைங்க. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Okay. Nice quest. Then a quest முடிஞ்சு interior decorating. Okay. You should be proud of all the potions you brewed. ஏன்னா ஒரே டயலாகே சொல்லிட்டு இருக்கான். ஓபன் ஆயிடுச்சா? இந்த வழி தான் போல வெளியே போகுது. இல்லையா? இது மோர் இல்ல இது மோர் ஸ்பேஸ்னு தானே சொன்னாங்க. ஓகே. எப்பற அந்த ரூம் விட்டு வெளியே போகுது? அதுவா ஏதோ அஸ்ட்ராலஜி ஏதோ இருக்கு. அஸ்ட்ரானமி டவர் இதுவா? இல்ல வேற ஏதாச்சும் அது என்னன்னு தெரியல, பாப்போம். ஃபர்ஸ்டே காமிச்சிடு. ஆமா இதான் போல. டவர் வழியா வெளியே வந்துடலாமா? உள்ள போனோம்னா ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட். ஓகே, எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். மேப்பில் ஞாபகம் வச்சுப்போம். இந்த ரூமில் தான் எல்லாமே பண்ணலாம் போல் நைஸாக. எங்கே இருக்குன்னா வந்து அஸ்ட்ரானமி விங்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. ஓகே, மேப் சேம்பர். ஓகே, புதுசாக ஒரு குவெஸ்ட் ரிப்போர்ட் டு ப்ரொஃபசர் ஃபிக். அவங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி புக் ஓப்பன் பண்ணுறா, காம்பஸை போடுறா. டே காம்பஸ் இல்லாட்டி அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த பேஜஸ் வச்சு, அதை வச்சு ஃபிக்கு கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி ஓகே, எப்படியோ போகுதுதா. நல்ல வேலை காம்பஸ் வச்சிருக்கீங்க, இல்லாட்டி அவ்வளோதான் போல. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word and the about dragon goblins. starting first. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was explain Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Book actually. Oh, ma. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves stole banana, okay. So இங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி புக்கத்தை நான் சொல்லியிருப்பான். அந்த இன்னொரு ப்ரொஃபசர் இதுல வருவானே, சந்திரமுகிமதி அந்த இதுல வருவானே, பெயிண்டிங்ல இருப்பானே. நல்லா இருக்குல்ல இந்த சேம்பு.
இந்த quest-ஓட actually end பண்ணிப்போம். என்ன quest பாப்போம் அது. This looks promising. Hogsmeade. Hogsmeade அங்க இருக்கு. இது மேப் அது. ஓகே. இது ஃபாரஸ்ட் னு சொல்றான். Of course. Hogwarts. It's magnificent. Seven more likes to 20 likes. இல்ல bro. 2 more likes to 15 likes. படிப்படியா போலாம் bro. 2 likes ஏ வராது bro கொஞ்ச நேரத்துல. If only you were here to see this. Speak to the portrait of Professor Rackham. அந்த portrait கிட்ட பேசணுமா? எங்கடா இருக்குது? இங்க இருக்கா. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the Portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. So, the ancient magic use பண்ண முடியுமா? அதான் சொல்றான் அவன். So first trial map la enga irukku paathuட்டு அத முடிக்கணும் போல. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Don't think I have.
Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okay, nice. Reach the level 11. Okay. Actually, in the quest, lock la irukku. In the quest, ஏதோ பண்ணனும் போல. Madam Kogua. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. So, இவ்வளோ அசைன்மெண்ட்ல ததால அரப்பா எத்தனை அசைன்மெண்ட்ரா கொடுப்பீங்க? ஒரு ட்ரையல் வேற நமக்கு இதுக்கு அரை வேற இது பண்ணனும் போல. ஓகே. ஸோ போனாட்டி இங்கே தானே வந்தோம். ஆமாம் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்தோம் நம்ம. ஸோ எப்படி அஞ்சும் வேர்ல்டு மேப் போனோம்ல. I need to meet Professor Fig outside the tower. Tower அங்கேயே இருக்கு. ஓகே. நம்ம லெவல் 11 ரீச் பண்ணிட்டோமே. பண்ணுவோமா இல்ல சரி எண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போகணும் போல். ஓகே சரி இங்கே வச்சு அப்படியே பாஸ் பண்ணி எண்ட் பண்ணுறேன். நல்லா போச்சானா கடைசியில் இந்த இடத்துக்கு வந்து உள்ளே போய் தேடணும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அந்த டவருக்கு போகணும் போல். லெவலில் அவனே கூட்டிகிட்டு போதான்னு சொல்லியிருக்கான். சரி ஓகே நம்ம லைக் அடுத்த லைவ் எப்போன்னு தெரியல. அடுத்த ஆதான் அதை மோஸ்ட்டாக பார்ப்போம். எஸ் ரகு வணக்கம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பாய் சொல்லும்போது கரெக்டாக வரீங்க. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் பாய் சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஹாய். எனிவேஸ் ஹாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க. நான் இதோட முடிக்கிறேன். 3 hours ஆயிடுச்சா? ஓகே நிறைய ஸ்பெல்ஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்களா இருந்தது. அடுத்த லைவில் பார்ப்போம் கைஸ். ஓகே நான் ஒரு சேவ் பண்ணிட்டு கிளம்புதான். சேவ் எங்கே? சேவ் மறந்து போச்சு. இங்கே தான் இருக்கும்ல. செட்டிங்ஸ், சேவ் கேம், ஓவர்ரைட் சேவ் கேம். அது எங்கே? என்னது அட நீங்கள் தானா ப்ரோ எல்லா ஃபோனில் என்ன பண்ணுறீங்களா 15 லைக்ஸ்க்காக? ஏன் ப்ரோ என்ன சாதிக்க போதும் அந்த 15 லைக்ஸ் விஷயம் நம்ம. சரி விடுங்க ப்ரோ, நோ இஷ்யூஸ். எனிவேஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் லைக்கிங் இன் எவ்ரி அக்கௌண்ட்ஸ். நீங்களே வந்து நம்ம சேனலை வந்து ஸ்பேம் ஆக்கி சேனலை வந்து இழுத்து மூடுற அளவுக்கு வந்து கொண்டு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. பட் ஆனால் வந்து அது சேனல் ஸ்பேமாக வந்து முடியலாம். சரி ஓகே இட்ஸ் ஓகே. தேங்க்யூ ஃபார் லைக்ஸ் ப்ரோ. சரி ஓகே கைஸ் பார்ப்போம். பை.